Malayo pa, pero kailangan maghanda na. 4 tao, isa lang mag-aantakan. Kaya yan ang result. Kalat there, kalat here, kalat everywhere. Yan ang Packers Traveler. From Kirwine and Kidos. May extension pa. Ayan, laban. Kaya iyan. Kiluhan na pang baboy. So, nakatapos na ako ng 2 bag. Isang chicken, isang hand curry. At ito, tatapusin ko na lang yan. Mga pasalobers. Ayan. Should I close now? Should I close? Oy, arm dog. Poor dog. You stay alone? Oh, Mama will gonna miss you. Mama will miss you. Okay, down. Down, Mama will have to find something. Basta pa dong. Uy, kadaghan ba? Sige, pataan eh. Di ako lugi. Ang sakto ng kiluhan ko, kiluhan ng baboy. Hindi lugi si Yaya Kiray. Magaling mag-pack up. Ayan. Saktong-sakto yung kilo natin. So, siguro naman sa point 25 ko hindi ako makabayad nito, no? From 93, 92, at ngayon 90.25. So, yun siguro pabayarin yan. So, ayan. Yan ang mga chicken. Nasa ibaba. Hand curry. Ayan. So, yan na, bye! En de Ali zitten? Live. So, ayan mga chiki dudes, tapos na kaming mag-check-in at sa x-ray at sa immigration. So, nasa loob na kami ng main gate. So, ayan, patingin-tingin muna si Ruby sa Kale Makeup kasi very favorite niya yung brand na yan. Ayan, nag-testing tester pa siya. So, ayan guys, very excited yung mga kiddos kasi nga for 3 years and a half hindi sila nakauwi sa Pinas. Pandemic time. So, ayan. At ito na nga, pumasok kami sa VIP lounge dito sa airport, Düsseldorf. Ito yung lounge nila guys. Pumasok kami muna kasi we still have 2 hours and a half to wait before our flight. So since member naman kami, may pass priority naman kami, kaya magla-lunch na lang kami dito. So super ganda ng lounge nila. Ayan, ang daming mga drinks at pagkain, may pa-buffet. So ayan, si Alice at si Ruby. So ayan, ito-tour kayo namin dito sa VIP lounge ng airport. It's a banana. Banana? Yeah. You're trying. I want to have one. Salad. You want salad? Oh, salad. Here's soup. Okay. Ganin man. Kleines Couscous, Stella. Kleines Couscous. Kein sehr groß, Stella. Ist also mini, Stella. Du, nein. Ja. Nein, ich bin... Okay. Dankeschön. Das ist alles. Das habe ich schon gewusst. Hier. Ich esse Reis. Das ist das Kalbsgulasch. Aperol Spritz. Can't touch me for that. Aperol Spritz. So, come with me. Yeah.
ayan mga chikidits. Punta na tayo sa gate. Ja, wenn du möchtest. Ist das ein kleines Flugzeug? Gibt es da eine größere? Mhm. Zum Beispiel da hinten, diesen blauen? Ja. Nur die Bordkarte, nur die Bordkarte. Ah, okay. Kritisch, Alex. Guck mal, den hat ist ganz staubig. Siehst du? So, ayun guys. Yan yung plane natin. Ja. Die erste Sache, die ich auf dem Flugzeug mache, Richtung was? Was? Auf der Tour. Like Chicky-Doody. Chicken Friends. Chicky-Doody. Chicken Friends. Chicken Friends. Chicky-Doody. Alex. Chicky-Doody. Chicken Friends. Yan, si Ruby. Mga Chicky-Doody. 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 Ja, gelooft. Aber gleich da, Ruby, in der Flugzeug, du musst das keine abgeben zu mir, weil das geht nicht. 32, ha, Alex? 32 ka. Ano? 32 yacht. Was denn? Geht's so? Hallo? Tag. Ah, ist ein Schritt. Ja, dahin. Das halt. Oh, ist doch ein bisschen da, oder? Ja. Das ist falsche Weg. Wir sind der falsche Weg. Schaffst du das, Ruby? Nächstes Mal, wir fliegen in Business Class, wenn wir unser YouTube-Kanal jetzt geht hier. So, ayun mga chikidits, onboard na kami mga chikidits. Here sa pinakalikod. Dito kami sa pinakalikod ni Rhea. Nagpupo. Ayun. Alex, hi! Mission na sila. Ruby! Super puno, pero grabe ang daming mababaho na tao. Super puno mga chikidudes. Grabe ang puno. Ang daming mababaho na tao. Uy, grabe talagang init kasi. May good luck pagdating sa Doha, ganun din. So, iyan mga chikidudes. Bye-bye! This small is Sprite. Hey, my God! This small is Sprite. Ich mach mal von hier Foto. Ach, von meinen Schultern. Guys, I have my gin tonic. Dinner.
Chiki Dudes, because we still have 4 hours before our connecting flight. So we decided na mag-lounge muna. So dito kami sa VIP lounge sa Doha. Mag-register muna kami and then so we can relax. At the same time, makakain ng maayos ang mga kiddos kasi sa flight namin from Germany to Doha, hindi nila nagustuhan yung pagkain. Kaya may chance na mapakain sila here kasi sa buffet dito, marami kang choices na mapipilian. So, ayan mga Chiki Dudes. Waiting tayo sa priority check-in natin. Kaya, ayan. So, after the registration sa VIP lounge, CR muna aketch kasi super ihi na ako. At paghugas ako ng kamay, kaya after this, kakain na kami ng mga kitos. Dito muna kami sa lounge, magtatambay. I'm eating pasta. No salt na? Kasi food salt na. Yung pasta nila walang lasa. It's cold. So, ikaw ang mag-adjust. Pero super creamy. First time namin mag-lounge dito sa Doha. Kasi ang haba ng oras guys. 4 hours. 4 hours kasi yung namin, connecting flight. Yung waiting hours sa connecting flight na 4 hours. So, since may priority pass naman ako, kaya nagbayad lang ako ng extra. Sa priority pass ko, allowed akong magdala ng isang tao. May toast bread. Wait, you want to add pasta? What's this here? Chicken. This is so much. Pasta with mushroom. How can my do? What's your plate? Okay, here. Yeah, you can definitely. Nice, it's a 9. It's with milk. Yeah, lapis and